Hey guys, ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ බලනවා මේ කොහෙද ඇවිල්ලා කියලා. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Disney World එකට. Florida Orlando. So මේ හැපැත්තේ තියෙන Tree of Life එක වань අපි දැන් ඉන්නේ Tree of Life එක ළඟනේ. මේ Disney World එකේ entrance එකත් එක්කම තියෙන Tree of Life එක. ඕක පෙන්නදී ඇත්තටම ලස්සනයි. තනිකරම ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ කාප් කරලා. අපි දැන් මෙතන ඉඳලා ඊළඟට යන්න හදන්නේ Pandora එකට. ඒක තමයි Avatar ride එකේ තියෙන්නේ. මේකේ Disney World එකේ තියෙන most popular ride එකක්. ඉතින් අපි එතනට ගිහින් හම්බ වෙනවා. Welcome to the Avatar program. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. Your number watching the screen on your right. If anybody has a fear of heights, prone to motion sickness, cannot sit for 4.5 minutes, wishes to opt out, just let me know once we get inside. Alright, we'll be heading in 1 through 8 will go first, 9 through 16 will follow. Right this way. Attention drivers, stow your gear on the back wall and then get onto the link chair the way we showed you in the video. Ready? Then put on your flight visors. For your safety, throughout this entire experience, remain seated, lean forward, holding onto the hand grips, and supervise your children. Para su seguridad, durante toda esta experiencia deberán permanecer sentados. All the way forward. Coming up. Restraints activated. Hold your flight bag. Okay, are you ready to fly? All right, have an amazing flight, everybody. See that
welcome back. Please step off the link chair, gather your belongings. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපට රයිඩ් එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ වගේම අපිත් මේ රයිඩ් එක ගොඩක් එන්ජොයි කරා. ඒක හින්දාම අපි දෙපාරක් මේ රයිඩ් එක කරේ. එහෙමනම් අපි ඩිස්නි සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකෙන් සිලෝන් කොල්ලෙක් එක මැජික් කින්ඩම් එකේදී හම්බෙමු.